Akkam jirtu hordoftoonnii fi barattoonni Daayinaamoo ani Faayisaa Doosaati. Har'a waa'ee list common multiple ka jedhu wal wajjin ni ilaalla. Akkasumas immoo jalatti kan nuti waliin ilaallu exercise isa jala jiru exercise 2.7 wal wajjin ilaalla jechuudha. Egaa otoo kana hin jalqabin dura YouTube keenya yeroo darbee keessatti maal ilaalleerra haala kamiitiin greatest common factors of two or more numbers barbaanna ka jedhu ilaallee jirra. Keessumattuu tokkoffaa karaa listing methodii keenya fayyadamne yookaan immoo Venn diagramii keenya fayyadamne akkasumas immoo prime factorizationii keenya fayyadamne ilaalla akkaataa nuti itti ilaallee jira jechuudha. Keessumaa egaa wanti nuti beekuu qabnu yoo greatest common factoriin keenya lakkoofsi tokko lakkoofsi lama jechuudha. A fi B'n keenya an element of natural number yoo ta'ani if greatest common factors of A, B'n keenya waan yoo ta'e fakkeenyaaf greatest common factor of I ilaalluuti let's say 4 and 13 yoo fudhatan 4 and 13 amma isaan kanneen yoo fudhanne lakkoofsi kun greatest common factors isaanii yoo barbaadan meeqa argattu tokko kan isin argattan greatest common factoriin isaanii. Kanaaf egaa jarreen kun lamaan immoo maal walii jedhamu jechuudha. Then they are what? They are relatively prime jennaan. They are relatively prime jedhamu. Relatively prime jennaani jechuudha. Egaa erga kana ilaalee boodee har'a immoo prime factorizationii keessatti immoo maal ilaalla? Least common multiple keenya keessatti akkuma sana yookaan listing methodii keenya fayyadamne yookaan listing method yeroo jennu intersection methodii keenya fayyadamne lammaffaan immoo maal fayyadamuu dandeenya? Prime factorizationii keenya fayyadamne salphaatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa maal jedha? For any natural number A and B, A fi B'n keenya natural number ta'anii then the least common multiple of A and B is which is denoted by LCM of A, B is the smallest multiple of what? The multiple of both terms. Amma kan baay'ataa waloonni qabaachuu danda'u. Isaan keessaa garuu inni xiqqaan isaanii maal jennaani? Least common multiple jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannuuti mee kan 3 fi 4 take out 3 and 4 3 and 4 keenyaa fudhannuuti 3 and 4 amma multiples of 3 keenyaa yoo fudhanne multiples of 3 keenya yoo fudhanne kana jechuun baay'ataa 3 warra ta'an jechuudha. 3 jira akkasumas immoo 6 jira 9 jira 12 jira inni taan 5 jira inni taanu 18 jira 21 jira 24 jira jedhee itti fufa wanti kun 24 27 jedhee kan itti fufuudha. Baay'ataan 3 jechuudha. Gama biraatiin immoo multiples of 4 keenya yoo fudhanne multiples of 4 keenya yoo fudhanne maal ta'a jechuudha. Amma immoo 4 akkasumas 8 12 16 20 24 akkasumas immoo 28 jedhee kan itti fufuudha. Isaan keessaa egaa amma kan waloo isaanii barbaannume multiple common multiple isaanii common multiple ni jalqaba 12 kan itti aanu meeqa 24 amma yoo dhattanii jettan naannoo kan 36 ni argattu akkasumas 48 ni argattu akkasuma jedheetti kan inni adeemu jechuudha. Isaan keessaa common multiples isaanii egaa maal ta'a jechuudha. Common multiples keenya common multiples of 3 and 4 warra ta'an keessa maal arganne inni jalqaba 12 arganne akkasumas 24 check godha 36 48 akkasumas immoo 60 jedhee kan itti fufuudha. Common multiples isaanii infinity qabu jechuudha. Isaan keessaa egaa inni xiqqaan kamiidha? Inni xiqqaa isaanii akkuma asitti ilaaltan meeqa 12dha kan inni ta'u. Kanaaf maal jennee barreessina jechuudha? LCM keenya least common multiple kan meeqaaf meeqa kan 3 fi 4 maal ta'a jechuudha? This value is equal to what? 12 ta'a jechuudha. Kun tooftaa ittiin intersection method keenya fayyadamnee argachuu dandeenyudha. So fakkeenyaaf egaa kan 4 fi 5 barbaadaa jedha. Kan 4 fi 5 amma kana barbaaduudhaaf maal goona? Multiples of 4 barbaanna akkuma ammaatti jechuudha. Multiples of 4 keenya yoo barbaanne multiples of 4 keenya yoo barbaanne meeqa ta'a?
afur, saddeet, kudha lama, inni taanu kudha ja'a, digdama, meeqa? Digdamii afur, digdamii saddeet, soddomii lama, soddomii ja'a, afurtama, afurtamii afur jedhee itti fufa. Kun inni taanu immoo multiples of 5 keenya barbaanna. Multiples of 5 baay'ataa shanii jechuudha. Multiples of 5. Isaan kanneen yoo fudhanne inni jalqabaa 5 dha. Kan itti aanu 10 dha. 15, 20, 25 akkasumas 30, 35, 40, 45 jedhee itti fufu. 45 jedhee kan itti fufudha. Egaa isaan kanneen keessaa amma common multiples keenyaa fudhannu. Common multiples. Common multiples keenya yoo fudhanne common multiples keenya yoo fudhanne isaan keessaa of 4 and 5 keenya yoo fudhanne maal fa'iiti? Inni jalqabaa asirratti 20 qabna. 20 jira asirratti. So 20 irraa kaana. Inni taanu meeqa? Asirra yoo dhuftan meeqa taate? 40 jira. 40. Akkasumas yoo ilaaltan 60 jira. 80 jira. 100 jira. Jedhee kan itti fufuudha. Common multiples isaanii. Isaan keessaa inni xiqqaan meeqa? Inni xiqqaan isaanii 20 ta'a jechuudha. So our LCM kan meeqa jechuudha? Kan 4 fi 5 meeqa nu kennu jechuudha? It is at 20 nu kenna jechuudha. 20 arganna. Tooftaa akkasiitiin salphaatti argachuu ni dandeessu. Inni taanu list common multiples of 8 and 12. Ammas 8 fi 12 keenya barreessuu dandeenya. Akkuma amma jenne multiples isaanii barbaanna. Multiples kan multiples of 8 keenya. Meeqa ta'u? Jalqaba irratti 8. Inni taanu meeqa? 16, 24, akkasumas 24 irratti 32, inni taanu 40, 48 jedhee kan itti fufuudha jechuudha. 56 akkasumas 64, 72 jedhee itti fufa. Inni taanu immoo multiples of kan meeqaati? Kan 12 yoo fudhattan multiples of 12 are jalqaba irratti 12, inni taanu 24, inni taanu 36, kan itti aanu 48 meeqa ta'a? 60, 72 akkasumas 84 jedhee kan itti fufuudha jechuudha. Achi 96 jedhee kan itti fufu. Asii keessaa egaa common multiples isaanii yoo fudhanne common multiples of multiples isaanii yoo fudhanne multiples of 8 and 12 keenya yoo fudhanne maal ta'u? Jalqaba irratti meeqa qabna? Asirratti 24 jira. Kan itti aanu meeqatu jira? 48 jira. Asirratti meeqatu jira? 72 jira. Yoo ilaaltanii jettan 96 jiru. Kanaaf 24, 48, 72 kan itti aanu 72 kan itti aanu meeqa? 96 jedhee kan itti fufuudha. Egaa isaan keessaa egaa least common multiples keenya inni xiqqaan meeqa? 24 taati jechuudha. So LCM of 8 and 12 is what? Is equal to 24 arganna jechuudha. 24. Erga sana jenne inni taanu immoo prime factorization keenya. Prime factorization keenya keessatti maal goona? Yeroo darbee waa'ee greatest common factor keenya keessatti lakkoofsi kenname tokko yoo factorii mataa isaatii qabaate factorii mataa isaanii common factorii yoo qabaatan jechuudha. Common base yoo qabaatan exponentii xiqqaa fudhannaa inni. As keessatti garuu kan nuti fudhannu common base yoo qabaatani maal fudhannaa? Exponentii guddaa kan qabu fudhanna tokko isa. Lammaffaa irratti immoo factoriin tokko iddoo tokko jiraate iddoo biraa hin jiru yoo ta'e ammas factorii sana ni fudhanna. Ishee kana sammuu keessatti qabadha. Yoo wal qixxaatan immoo amma fakkeenyaaf 2 raised to 2 iddoo tokko jiraate 2 raised to 2nis iddoo isa lammaffaa yoo jiraate isaan keessaa tokko isaanii fudhanna. 5 iddoo tokko jiraate iddoo biraa yoo hin jiraanne isa fudhanna. Tooftaa akkasiitiin maal barbaaddanna jechuudha? Least common multiple kan value keenya argachuu dandeenya. Dabalataan garuu kan yeroo darbe isin yaadachiisa asuma jalatti jechuudha. If GCF of A, B keenya yoo waanii ta'e relatively prime yoo ta'an jechuudha. LCM of A fi B
automatically maal ta'u A times B ta'u LCM isaanii baay'ataa jarreen lamaanii ta'u jechuudha. Amma egaa asirratti fudhadhaa. Kan nuu kenname maaliin 3, 5, 7 ofuma isaaniitiif relatively primary qofa iyyuu ta'uu hin taane jarreen humti kun primary mataan isaanii. Kana barbaaduudhaaf egaa since both of them are what? Both of them are primes primary yoo ta'an yookaan immoo relatively primary yoo ta'an that means GCFin keenya GCFin jara kana kan 3 kan 5 kan 7 tokko kan waloo isaanii. Therefore LCM isaanii maal ta'a? LCM of 3, 5 and 7 is automatically what? It is a product of the 3. That is 3 times 5 times what? 7 arganna jechuudha. 3 times 5 times 7. Isheen kun meeqa? Yoo baay'istan 35 baay'isuu 3 jechuudha. Ishee kana yoo baay'isne 5 asirraa 9 meeqa taati? 105 ta'a jechuudha. So 105 arganna. Kun haalatti listing method keenya salphaadhumatti maal gochuu dandeenyu jechuudha? Barbaaddachuu dandeenyudha. Inni lammataa immoo haa ilaalluuti. Yaadan amma isiniin jedhe kan 8 haa ilaallume. Kan 8 yoo composite ta'an factorized goona. Prime yoo ta'an garuu walumaan baay'isna. Ishee kana qalbeeffadhaa. Kan 8 yoo fudhanne 2 4 2 meeqa? 2. Kana jechuun 8 jechuun meeqa? 8 jechuun 2 raised to 3. Inni taanu immoo kan 12 fudhannu 12 2 6 2 meeqa? 3. Kunis kan ja'a immoo 2 raised to 2 times what? Times 3. Inni taanu kan 20 yoo fudhanne 2 10 2 meeqa? 5 5 kan nuti argannu. Kana jechuun kan 10 immoo meeqa? Kan 20 immoo meeqa jechuudha? Kan 20 2 raised to 2 times what? 5. Amma egaa akkaataan amma isiniin jedhee keessaa LCM keenya barbaaduudhaaf maal gootu jechuudha? Kan 8, 6 fi I mean 8, 12 kan 12 dha. Isheen kun 12 isheen kun 12 jechuudha. Kan 12 fi 20 keenya barbaaduudhaaf maal goona? Kan waloo qaban keessaa exponenti guddaa amma 2 raised to 2 2 raised to 3 jira. 2 raised to 2 jira. 2 raised to 2 jira. Kana jechuun beeziin isaanii koomaniidha. Garuu kan exponenti guddaa qabu immoo kami? 2 raised to 3 taati jechuudha. Tokkoffaa isa fudhatu. 2 raised to 3. Kan biraa immoo faaktarii wayii iddoo tokko jiraatee iddoo biraa hin jiru yoo ta'e hin fudhanna. Amma 3 kun as jirti as hin jirtu iddoo kana hin jirtu. Kanaaf hin fudhanna ishees. Inni taanu immoo 5 as jirti as hin jirtu iddoo kana jirti. Kanaaf iddoo sanas hin jirtu waan taateef iddoo hundumaa yoo hin jiraanne dirqama fudhachuu qabna jechuudha. Yoo iddoo hundaa jiraate garuu exponentii guddaa kan qabu fudhanna. Kana ishee kana yoo baay'istanii 2 raised to 3 times 3 times 5 jechuun ishee kana yoo baay'istan meeqa argattu jechuudha? 120 argattu jechuudha. Kanaaf egaa tooftaalee kanneen lamaan fayyadamne salphaadhumatti intersection method fi prime factorization method keenya fayyadamne LCM keenya argachuu ni dandeenya. Inni taanu what we have to know is asirratti dirqama beekuu qabna. Asirra fakkeenyaaf kan 16 barbaadame factory 16 factory 16 jechuun meeqa? 2 ati 8 dha. 2 ti meeqa? 4 dha. 2 ti meeqa? 2 taati. Kana jechuun 16 ni ta'a 2 raised to 4 dha. Inni biraa 24 keenya yoo fudhanne 24 keenya yoo fudhanne by 2 12 by 2 6 by 2 what? By 2 3 taati. Kana jechuun 24 keenya immoo 2 raised to 3 times what? Times 3 taati jechuudha. Times 3. Amma egaa GCF kan kanaa maal ta'a? GCF isaa barbaadu jechuun GCF jara kana barbaadu jechuun 16 fi meeqaati? 24 yoo barbaannu kan nuti argannu meeqa? GCF jechuun iddoo waloo jiraatanii exponenti isaa xiqqaa kan ta'e. Kun 2 raised to 3 dha. Isheen kun immoo 2 raised to 4 dha. Inni xiqqaan kamii? 2 raised to 3 dha waan ta'eef GCF keessatti ishee fayyadama which is equal to 80. LCM keessatti garuu meeqa? Kan 16 fi 24 yoo fudhanne meeqa nu kenniti? Exponenti guddaa kan qabu 2 raised to 4 times what? Times 3. Kana jechuun
2 raised to 4 jechuun 16 baay'isuu 3 jechuun 48 ta'a jechuudha. Then amma kan maal nu gaafate GCF of 16 24 times LCM of what? 16,24 in keenya meeqa ta'a jechuudha. 8 baay'isuu 48. Ishee kana yoo fudhanne 8 baay'isuu 48 keessan yoo baay'istan kan isin argattan 384 argattu. 384. This value is equal to what? 16 times what? 16 times 24 taate jechuudha. Kana jechuun maal qabna jechuudha. GCF of 16 and 24 in keenya baay'isuu LCM of 16,24 in keenya meeqa qabna jechuudha. It is simply 16 times what? 24 qabna jechuudha. So wanti generalize goonu gaa asirratti maal inni GCF of B times LCM of A, B keenya walqixa maalii ta'a yeroo hundumaa walqixa A times B ta'uusaa mirkaneeffachuu qabu jechuudha. Kun yeroo hundumaa maal ta'a? Dhugaa ta'a jechuudha. Dhugaa ta'a. Erga kana ilaallee booddee amma gara maalitti galla? Gara gaaffii keessaniitti galla. Exercise keenyaatti. Find the least common multiple using the following in both intersection method and prime factorization method. Amma isin maal gootu intersection method fayyadamaati hojjedhaa. Intersection method keenya keessatti least gootu erga least gootanii booddee deebisaa salphaatti kaa'uu dandeessu jechuudha. And for me, let us do for prime factorization. 60 yoo fudhanne 60 yoo fudhan kan kanaa meeqa taati? 2 3 akka kana jechuun 6 ta'a 2 baay'isuu 8. 15 yoo fudhanne 3 meeqa 5. Kana jechuun kan nuti qabnu 15 jechuun 3 baay'isuu meeqaati? 5 qabna jechuudha. So LCM keenya LCM of what? 6 and 15 is equal to what? 15 is equal to kan nuti qabnu meeqa jechuudha? Kan waloo kan ta'an meeqa? 3 fi 3 dha. Obviously ishee fudhanna. So 3 times kan waloo kan hin taane iddoo kana qofa waan jirtuuf 2 hin jirti. Kan biraamoo isheen kun immoo meeqa? 5 hin jirti jechuudha. So this value is equal to what? It is what? 13 taati jechuudha. 30 taati. Inni biraa kan 14 fudhannu 14 jechuun lamatti meeqa? 7. Kana jechuun 14 ni ta'a 2 baay'isuu 7ti. 21 fudhannee ammas 3tti meeqa? 7. So 21 is equal to what? It is 3 times 7. Amma gaa yoo iddoo waloo jiraatanii exponentii xiqqaa fudhanna jenneera. Yoo wal qixxaatan tokkoruma isaanii fudhanna. 7 jiru waan ta'eef tokko isaanii fudhanna. Garuu immoo iddoo lamaanuu keessaa iddoo tokko qofa kan jirtu termii sanas ni fudhanna. Kana jechuun LCM of 14 and 21 keenya meeqa taate jechuudha. 2 baay'isuu 3 baay'isuu 7 taate. Kunis meeqa arganna? 42 taati jechuudha. 42. Kun haala ittiin LCM keenya salphaatti barbaaduu dandeenyudha. Inni biraa 4 15 fi 21. 4 15 fi 21. Amma gaa asirratti yoo fudhanne jarreen kan otoo sanatti hin galiin dursa amma maal ta'a? Kuni 4 kun maaltu jirti? 4 yeroo jennu 4 meeqa qabna? 2tti 2. Kana jechuun meeqa qabna? 4 jechuun 2 square dha jechuudha. Inni biraa 15 yoo fudhattan immoo check godhaa. 15 jechuun 3 baay'isuu 5ti. Inni biraa 21 yoo fudhattan meeqa taate? 3 baay'isuu 7 taati jechuudha. 3 baay'isuu 7. Kanaaf LCM keenya yoo barbaannu LCM of 4, 15 and 21 keenya yoo barbaannu meeqa arganna jechuudha? 2 square times because 2 squaring kan 4 qofa waan taateef 2 square times as 3 jirti iddoo kana 3 jirti. 3 waan jirtuuf tokko ishee keessaa fudhanna. 3 times akkasumas immoo 5 iddoo tokko qofa jirti 7 iddoo tokko qofa jirti jechuudha. So ishee kana yoo fudhanne meeqa taati kuni? Kun 3 baay'isuu 4 jechuun 12. 12 baay'isuu 5 jechuun 60. 60 baay'isuu
torbaa jechuun 420 nu kenniti jechuudha. 420 argan. Keezii akkasii fayyadamtanii salphaatti maal argachuu dandeessu? LCM keessan argachuu hin dandeessu. Inni biraa kan ja'aa fudhannu, ja'a jechuun lakkoofsi keenya xiqqaadha waan ta'eef waan rakkoo hin qabu. Ja'a jechuun 2 baay'isuu 3ti prime factorizationidhaan. 10 jechuun immoo ammas meeqa taate? 2 baay'isuu 5ti. Inni taan immoo 15 jechuun meeqa? 3 baay'isuu 5ti. Inni dhuma 18 jechuun immoo 4 baay'isuu 5. 4 baay'isuu I mean 2 times 9 dha. Kana jechuun 2 times 3 square taati jechuudha. So kan nuti barbaannu LCM dha waan taateef. LCM jara kami? Jara kan arfanii 6 akkasumas 10, 15 fi 18. Ishee kana yeroo hojjennu haa ilaalluuti as 2 jirti, 2 jirti, 2 jirti. Tokko isheeti kan nuti fudhannu. Iddoo sadan keessaa iddoo arfan keessaa iddoo sadii yoo jiraate tokko ishee dirqama fudhachuu qabna. Yoo dhuma iddoo tokko qofa jiraate iyyuu exponentii guddaa kan qabu fudhachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. So this is 2 times kan itti aanu asiriin jira, 3 square jira. Kanaaf 3 square exponentii guddaa kan qabu waanni 3 square waan taateef ishee fudhanna. Inni taanu 5 jira, 5 jira kan biraa hin jiru waan taate times 5 fudhanna jechuudha. So this is what 2 times 5 yeroo jennu 10 dha. 10 times 9 keenya immoo meeqa? It is 19 nu kenna jechuudha. 90. So LCM of 6, 8, I mean 10, 15 and 18 is simply is equal to what? 90 ta'a jechuudha. 90. Inni kan biraa find the GCF and LCM of the following. That means lama yoo kana 4 keenya yoo fudhanne 4 jechuun 2 square jechuudha. 9 keenya yoo fudhanne immoo amma immoo meeqa? It is 3 square taati. Amma jarreen kun yoo fudhanne jarree kana GCF keenya yoo fudhanne GCF keenya maal ta'u 4 fi 9 keenya fudhatan common factory hin qaban waan ta'eef common factory hin qaban waan ta'eef yeroo akkasii jarreen kanaaf keessa beekannoodhaan meeqa qabna jechuudha waan ta'a jechuudha. Kana jechuun even if they are composite numbers, these numbers are called what? They are relatively prime jechuudha. Relatively prime gaafa isaan ta'an immoo LCM keenya maal ta'a? The product of the two numbers ta'a jechuudha. So our LCM of 4 and 9 is equal to 4 times 9 dha. Salphaatti 4 times 9 yeroo jennu immoo meeqa? Kana jechuun 2 square times 3 square jechuudha. Isheen kun immoo meeqa nu taati jechuudha? 36 nu kenniti jechuudha. 36. Inni taanu 7 fi 48. 7 fi 48. Ammas jarreen kun waliif relatively prime. Maaliif 48 kun maaliif inni ramu? 7 fi ramuu hin danda'u. 7 ofuma isaatiif prime number dha waan ta'eef 48 amma 7 fi ramuu hin dandeenyetti jarreen sun lamaan GCF keenya maal ta'a jechuudha? Waan ta'a jechuudha. So our GCF yeroo akkasii factorization rule fayyadamuun omaan barbaachisu amma kan waloo hin qabnetti jechuudha. So our GCF of 7 and 48 is equal to 1 dha. LCM keenya immoo akkuma amma jenye LCM of 7 and 48 is equal to 7 times 48 ta'a. Ishee kana yoo baay'eessa 7 times 48 keessan yoo baay'istani let us multiply it 48 times 7. Isheen kun meeqa? 6 meeqa qabna? 5. Isheen kun immoo 28. Isheen kun 28 fi 5 jechuun 336 qabdu jechuudha. 336. Tole egaa isa itti aanutti haa darbinu 12 and 32. Yeroo lakkoofsi nu kenname tokko compositii yoo ta'an factorized yoo goone rakkoo hin qabu. Kanaaf kan waloo yoo qabaatan keessumaa jechuudha. 12 yeroo jennu 12 kana lamatti yoo ilaallu meeqa? 6. Lamatti yeroo ilaallu 3. Kana jechuun 12 is equal to it is 2 raised to 2 times what? 3 taati. Inni bila 32 yoo fudhanne immoo meeqa taati? By 2 16 by 2 8 by 2 what? 4 by 2 2 taati jechuudha. That means and this value is 32 jechuun immoo meeqa? It is 2 raised to 5 taati jechuudha. 2 raised to 5 because if you count this 1 2 3 4 5 2 raised to 5 amma ga GCF keenya yoo fudhannu GCF keenya kan jara lamaanii kan 12 fi 32 yoo fudhannu 32 yoo fudhannu kan waloo keessaa exponentii xiqqaa jenneerra. Kana jechuun
exponent as 2 raised to 2 jira as 2 raised to 5 jira. Kan exponent xiqqaa qabu immoo 2 raised to 2 dha waan taateef 2 raised to 2 fudhanna ishee kana jechuun afur nuu taati jechuudha. Gama biraatiin garuu LCM isaa yoo barbaannu LCM lakkoofsa kenname kan 12 fi 32 yoo barbaannu meeqa taati jechuudha. Isaan keessaa kan exponent guddaa qabu kan exponent guddaa qabu immoo maalinni 2 raised to 5 kan waloo keessaa jechuudha. So similar base keessaa 2 raised to 5 dha times what times 3 taati jechuudha. Kana jechuun 32 times 3 yeroo jennu meeqa taati 96 arganna jechuudha. Jara kana yoo baay'istan 96 argachuu dandeessu jechuudha. Inni biraa 16 fi 39 asirratti yoo fudhanne let us see it anyhow waliif relatively prime dha jarri kuni maalumaafuu haa ilaallu. So 16 yeroo jennu by 2 I mean 8 by 2 it is what 4 by 2 2 dha. Kanaaf 16 yeroo jennu meeqa taati jechuudha 2 raised to 4 dha. 39 keenya yoo fudhanne garuu 39 keenya by 3 meeqa taati 13. So this value is what simply 39 yeroo jennu 39 yeroo jennu 3 times what 3 times 13. So our LCM GCF in kan kana GCF of 16 and 39 keenya similar basing qaban waan ta'eef yeroo akkasii kana waan taatu LCM keenya akkaataa jalqaba isiniin jedhetti relatively prime dha waan ta'aniif jarreen kun yookaan greatest common factor isaanii relatively tokko waan ta'eef relatively prime dha yeroo sana lakkoofsa kana waliin baay'istu jechuudha. So this value is 16 times what 16 times 39 ta'a yeroo kana baay'istan 6 fi 24 argattu jechuudha. 6 fi 24 kan isin argattan. The other is 12, 16 and 24. Amma 12 yeroo jennu factorized godhaati ilaala. 12 jechuun factorization rule keenyarraa meeqa 2 raised to 2 times 3 jechuudha. 16 yeroo jennu immoo meeqa 2 raised to 4 2 raised to 4 jechuudha. Akkasumas immoo 24 yeroo jennu it is 8 times 3 dha. Kana jechuun 2 raised to 3 times what times 3 taati jechuudha. Then amma kana yoo ilaalle maal arganna amma immoo GCF keenya barbaaduudhaaf GCF lakkoofsa kanaa barbaaduudhaaf kan 12 16 fi 24 barbaaduudhaaf kan nuti goonu maali similar base keessa exponent wanni xiqqaa kan qabu 2 raised to 2 jira 2 raised to 4 jira 2 raised to 3 jira isaan keessaa xiqqaan meeqa 2 raised to 2 taati jechuudha which is equal to 4. Amma 3 kan yoo fudhattan azira kan 16 miti waan ta'eef yeroo akkasii kan fudhachuu hin qabnu jechuudha. Inni biraa kan LCM isaa immoo yoo barbaannu LCM of 12, 16 and 24 keenya yoo barbaadan maal gootamma immoo kan waloo keessaa exponent guddaa kun amma fakkeenyaaf 2 raised to 3 dha 2 raised to 4 dha 2 raised to 2 exponent guddaa kan qabu 2 raised to 4 dha 2 raised to 4 dha. Inni biraa siriin azira iddoo kana jira iddoo kana jiru kanaaf dirqama iddoo sadan keessa iddoo lama qofa yookaan iddoo tokko qofa yoo jiraat dirqama fudhanna waan ta'eef inni kun sirii taati jechuudha. 16 baay'isuu 3 jechuun meeqa arganna 48 kan nuti argannu jechuudha 48. Inni biraa kan meeqaati kan 4 18 fi 20 ammas 4 yoo jennu kan 4 kana yoo jennu 4 maaliin ibsama 2 raised to 2 dha. 18 yeroo ibsumnu prime factorization kan 18 immoo meeqa 2 times 3 square dha. Inni biraa kan ishee kanaa yoo fudhattan immoo kan 30 yoo fudhattani kan 30 yoo fudhan meeqa 2 times 3 times 5 taati jechuudha. Then amma kan nuti barbaannu maalinni GCF isaaniiti. GCF jara kana barbaaduudhaaf GCF kan 4 akkasumas 18 fi 30 barbaaduudhaaf maal goona iddoo sadan keessa kan jiran keessaa exponent xiqqaa amma 2 raised to 2 fi 2 kanaaf 2 qofa taati jechuudha. 2 exponentiin 2 keenya keessa beekannoodhaan tokko isiniin jedhera kanaan dura. Inni taanu LCM keenya immoo iddoo sadan kan jiran keessaa isa guddaadha jenneera. Isa guddaa fi iddoo sadan keessaa iddoo tokko qofa yookaan iddoo lama kan yoo jiraatan keessaa ni fudhannaa jenneera. So this is what kan sarti keenya meeqa nu kenna jechuudha. 2 raised to 2 dha. 2 raised to 2 maaliif 2 raised to 2 highest exponent dha. 3 fi 3 square keessaa inni guddaan immoo meeqa 3 square dha. Akkasumas immoo 5 jechuudha 5. So this is what 2 square jechuun 4 dha. 4 times 5 keenya immoo 20 dha.
20 times 9 yeroo jennu immoo meeqa taati jechuudha? 180 arganna jechuudha. So the LCM of this number is numbers are what? 180 nu kenna jechuudha. 180. Inni taanu kan jalqaba irratti ilaalleerra akkuma jenne maal ta'a? Kan 24 yeroo jennu 24 yeroo jennu meeqa? 2 raised to 3 times 2 raised to 3 times 3 dha jenneerra. Akkasumas immoo 16 yeroo jennu meeqa? 2 raised to 4 dha jenneerra. So GCF keenya barbaaduudhaaf GCF keenya GCF of 16 and 24 keenya akkaataa amma jenneeti 2 raised to 3 dha. Inni bira LCM keenya LCM of 16 and 24 keenya meeqa taati? 2 raised to 4 times 3 dha, which is equal to 48 taati. Amma gaa productis jaraa kana yoo barbaanne GCF of 16 and 24 times LCM of what? LCM of 16 and 24. Kun akkuma ilaalle baay'ataa maaliiti jechuudha? 16 times what? Yookaan immoo 8 baay'isu 48. Kunis ni ta'a meeqa? 16 baay'isu meeqa wajjiniin? 24 wajjiniin wal qixa ta'a jechuudha. Ishee kana yoo baay'iftan 624 kan isin argattan jechuudha. Value kana yoo baay'istan 600 ishee kana yoo baay'isne kan nuti argannu 384. Sorry, kana kan isin argattan jechuudha. So erga kana ilaallee booddee gara gaaffii arfaffaatti kan nuti darbinu. In a school, a number of participants in sport, amma maaltu jira? Sport, mini media and anti-airs club are what? Amma meeqatu jira? 60 jira. Kilaboota sadeen keessaa jechuudha. Kan jalqaba 16 jira. Inni taanu immoo meeqa? 84 jira. Inni taanu immoo meeqa? 180 jira jechuudha. 180. So amma kan ispoortii keessatti 60, kan akkasumas mini media keessatti akkasumas immoo anti-airs keessatti. Find the minimum number of rooms that required. In each room, the same participants are what? Seated and what? All of them being in the same club. Kanaaf egaa jalqaba irratti maal barbaadna? Minimum number of rooms keenya. Minimum number of rooms keenya barbaadu jechuun indirectly kan nuti barbaadnu maalinni jarreen kanaaf duraan dursinee meeqa kan waloon isaan qaban yookaan immoo vaaluun isaan qaban meeqa kan jedhu barbaaduu qabna jechuudha. Ammi isaan wajjiniin qaban common factor isaanii jechuudha. Akkuma kanaan dura wanni keessatti ilaalaa turre yaarrimeewwan set theory keessatti ilaalaa turre asirratti immoo maal goona? Yaarrimeen kun gara greatest common factor keenya dhufaa jechuudha. Erga sana goone booddee balance gochuudhaaf the same number of participants keenya argachuudhaaf immoo amma maal goona? Lakkoofsa hunduma isaanii maaliif fidaane jechuudha? Hirree jechuudha. Greatest common factor dha fidaane hirree walitti maal goona? Fidaana. Yeroo sun average sun maal ta'a jechuudha? The same number of participants keenya set nu godha jechuudha. So to do that jalqaba irratti maal goona? Factor 60 barbaanna. 60 yoo jennu 16 keenya lamatti meeqa? Lamatti 30, lamatti meeqa? 15, sadiitti meeqa? Sadiitti 5. Kana jechuun 60 ni ta'a 2 square times 3 times what? 5 arganna jechuudha. Inni kan biraa 84 yoo fudhannu 84 ammas ishee kana 84 tti lamatti yoo goonu 42 kanatti lama yoo goonu 21 sadiitti 7 taate. Kana jechuun 2 square times 3 times 5 jechuudha. 84 keenya it is 2 square times 3 times 7 taati. Inni biraa 8 kana yoo lamatti irree meeqa? 54 taati. Lamatti yoo irree 27 taati. Ammas sadiitti yoo irree 9 taati. Sadiitti yoo irree 3 taati. Kana jechuun 8 meeqa nu kenna? 108 yoo fudhanne 2 raised to 2 times what? Times 3 raised to 3 nu kenni jechuudha. 3 raised to 3. So GCF jara kana yoo fudhanne greatest common factor jara kana yoo fudhanne kan 60 akkasumas 84 fi 108 yoo fudhanne 108 yoo fudhanne meeqa ta'a jechuudha. Kanneen waloo ta'an keessaa exponent xiqqaa 2 raised to 2 as a chance
Tole egaa amma GCF jara kanaa yoo barbaannu kan 64 fi 108 yoo barbaannu common base warra ta'an 2 square 2 square 2 square qabna waan ta'eef maal taasisa 2 square qabna baay'isu inni biraa 3 3 3 cube qabna asirratti as keessaa exponent xiqqaan keenya meeqa ta'a jechuudha 3 taati jechuudha. So this value is equal to 2 square times 3 dha. Meeqa argannu jechuudha 12. Amma yaadan kana isinitti dursa the same number of CTD teessoo wal fakkaataa yookaan immoo qixaa argachuudhaaf maal goona isiniin jedheera hundumti isaanii lakkoofsa kanaaf raabsamuu qabu jechuudha. Kana jechuun immoo maal inni ida'ama isaanii hirree ida'ama jarreen kana meeqaaf wanni goona jechuudha 12 irraa deemna jechuudha. This means 60 keenya meeqaaf irraa 12 ida'uu akkasumas 84 keenya meeqa 12 akkasumas immoo 108 meeqaaf irraa jechuudha 12 irraa jechuudha. So ishee kana yoo idaanu hirru 60 12 yeroo hirru jechuun 5 ida'uu ammas ishee kana immoo yeroo 12 hirru 84 yeroo 12 hirru meeqa arganna 7 kan nuti argannu inni biraa 108 yeroo kanaaf hirru immoo meeqa arganna 9 arganna jechuudha. Amma kun 12 da'uu 12 da'uu 9 jechuun meeqa 21 taati jechuudha. Kanaaf egaa leveling the same CTD meeqa kan isaan barbaachisu jechuudha yookaan immoo required roomiin keenya wal qixa ta'uudhaaf 21 kan isaan barbaachisu jechuudha. Egaa barattoota yaarrimeewwan ani guyyaa har'aa waa'ee least common multiple abadhee dhiyaadhe kana fakkaata asirratti yaarrimee lama ilaalleera intersection akkasumas immoo prime factorization keenya fayyadamne least common multiple akka ilaaluu dandeenya ilaallee jirra. Yeroo itti aanu amma wal arginutti nageenyaan isin eebbaa hiriyoota keessaniif sheer gochuun dagatina nagaatti naa tura.